Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Auction for 8 mining blocks through Mining Corporation by December 15th. Mineral Exploration Corporation Limited to help complete auctioning process, said Chief Minister after Cabinet meeting. Sunburn shut down for this year, but Tourism Minister still hopeful. Another animal killed in traffic accidents as it locals upset as stray cattle still continue to be a menace on Goan roads. Now the news in detail. Mining Corporation is turning into a reality even before the elections. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that the state will auction 8 mining blocks through Mining Corporation by December 15th. Mineral Exploration Corporation Limited is helping the state to complete the auctioning process, the Chief Minister said today. There has been a lot of unrest due to the delay in the mining corporation for both mining workers as well as sections of media. In fact, mining worker leader Puti Gaonkar joined up after assurances from the party on mining corporation. Sawant said that the groundwork toward auctioning of the first set of mining blocks in Goa was underway and that 5 to 8 blocks would be auctioned by mid-December. The cabinet has also cleared the fees to be paid to MECL. The auctioning of these mineral blocks will be launched by the recently formed Mineral Corporation of Goa with the help of State Bank of India. This will be the first time in the history of Goa mineral blocks will be auctioned, the Chief Minister said. There is an approval of the MECL for the techno-commercial offer for the assessment of the mineral acres for the mineral acres for the phase 1 state of the for the auction. MECL आमी तेंका हेजो करपाक जाय आशिल्ले पयलीं देर इज एन डायरेक्टर DMGच्या अंतर्गत MECL काही पेमेंट्स करपाक जाय आसले 8 ब्लॉक सुमार आमी ऑक्शन्स करता नॉट कोल ब्लॉक मायनिंग ब्लॉक इन गोवा आमी DMG करतले म्हणजे इन गोवात करतले न्ही रे एक्सप्लोरेशन करून खंयचे करपाचे ते फायनलायज करता आनी ताज्या उपरांत ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया हांच्या अंतर्गत करतले इट इज नॉट फायनलायज खंयचे ते पयलीं फायनलायज करून ऑक्शन करपाचें काम हे करतले रायट दे हॅव स्टार्टेड द वर्क इट इज ऑलमोस्ट फायनलायज ह्या म्हयन्यान कदाचित आमी 15 डिसेंबराच्या पयलीं ऑक्शन करप प्रोसिजर कंप्लीट जातलो हय ऑल 8 ब्लॉक्स 6 to 8 ब्लॉक्स आसा फायनलायज ऑक्शन थ्रू कॉर्पोरेशन बट ऑक्शन करपा खातीर SBI जे आहा पळय न्ही तांकां ऑन बोर्ड घेतले. Shamchari for Goa 365 from Panjim. The government today reintroduced the low-interest housing scheme for government servants. The scheme, which was earlier withdrawn, has been reinstated for government servants, under which housing will be offered at a concessional rate of 2%. With the streamlining of this scheme, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said that the banks would grant the loan directly to the beneficiaries. Cabinet also gave its approval to MECL for techno-commercial assessments of mineral auctions. At present, there are 1,400 beneficiaries of the housing scheme. With the revision, new applicants would get loans from EDC, which has devised a special scheme for this purpose, the Chief Minister said. Ex post facto approval for the extension of annual maintenance contract AMC of the extended GBBN connectivity and computer networks was also listed. Listen. 2% रेट ऑफ इंटरेस्टान फाटली जी गव्हर्मेंटाची स्कीम जी खूब किचकट स्कीम आशिल्ली जी किचकट स्कीम म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन 2-1 वर्स तांचे डिडक्ट केल्ले हे उरतालो परत गव्हर्मेंटाक डबल रेटीन ते बँकेक पे करचे पडटाले ताजी स्कीम कंप्लिटली सुटसुटीत केल्या आमी बँक एम्पॅनल्ड केल्या आनी तांच्यांनी डायरेक्टली बँकेक इन्स्टॉलमेंट पे करप आनी 2% हो ते पे करतले उरलेलो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आसा पळय न्ही हो गव्हर्मेंट पे करतले म्हणजे बँक डायरेक्टली रेज द बिल ऑफ इंटरेस्ट टू द गव्हर्मेंट जेणे करून गव्हर्मेंट तांचो उरलेलो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आहा पळय दितले 1400 अश्यो केसीस आशिल्ल्यो 45 केसीस ह्यो तांकां सँक्शन जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्यो ह्या सगळ्या जाणांक ह्या आतां नवीन एक्झिस्टींग आशिल्ले तितक्या जाणांक ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो आनी नवीन जेंकां स्कीम घेवपाक जाय EDCन आमच्या स्कीम रिवायज केल्ली आहा विथ द 2% रेट ऑफ इंटरेस्टान तांकां EDCंतल्यान सगळे जे नवीन कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे हे लोन घेवपाक सोदता तांकां EDCंतल्यान लोन दिले वयतले एक्झिस्टींग आसा तांकां एम्पॅनल्ड बँकेंतल्यान
ऑलमोस्ट तेंच्यो सगळ्यो बँके ज्यो आसा ह्यो आमच्या बरोबर एम्पॅनल्ड जायत आसा. Ex post facto approval for the extension of the AMC extension for the GBBN connectivity under the for the government department and corporation extension दिल्ले आसा ताका. Okay, policy of the procurement in Sharav हांगासर आमच्या आर्कोलॉजी ताका रस्तो नाशिल्लो ती procurement केल्ली आसा. Second is the ex post facto for the expenditure sanction which is 75,000 for COVID purpose केल्ली. For the ex post facto for the revised land allotment policy of the electronic manufacturing cluster तुवें पेडनेम तालुका तेतूंतले आमी तेका तेजे रेट रिवायज केल्ले आसा नवीन लोकांक अट्रॅक्ट करपा खातीर इन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चर सिटी. तेका पोस्ट ऑलरेडी RFQ बीन फ्लोट केलो तेजो. There is an amendment in the business of the government of Goa in allocation amendment rule 1995 for adding the subject of the NRI under the home department. PWD ची एक थोडीशी एका वर्क एडवायजरी बोर्ड सिंगल टेंडर आशिल्लें तेका हें दिल्लें आसा. Procurement of land for the Archaeology Department in Shorao, approval of revised land allotment policy of electronic manufacturing cluster Tuve, amendment in the business of Goa and allocation amendment rule 1995, subject of NRI added under the home department, approval for extension of AMC for GBBN connectivity, reintroduction of low-interest housing loan scheme for government servants, approval of services of MECL for techno-commercial assessment of mineral auctions, PWD's work for advisory boards single tender approved, development of green space near government quarters in Alteen, EPF approval of medical equipment under COVID-19 purchases, Rs 75,000 sanctioned for expenditure for COVID purpose, extension of services of Dr. Savio Rodrigues, Professor and HOD Microbiology Department, extension of services of Gajanan Mahalay, Assistant Director of Tourism, extension of services of Durga Prasad Naik, Director of Planning for 6 months, appointment of junior stenographer and LDC on contract basis to Goa Engineering College, creation of the post of Physical Education Instructor in Government Polytechnic Bicholi, approval of sanctions for the revised post for the Transport Department, consultancy services for preparing action plan and DPR proposed for revamped distribution sector. Bureau Report, Goa 365. The issue of stray cattle has been highlighted many times by Goa 365, but still cattle and people continue to die. Herds of stray cattle are regularly seen in the middle of the roads at Chinchini. The cattle led to serpentine traffic jams. Now, one animal has been killed in a road accident. The Panchayat said that they are committed to solve the issue, but they say that they are facing a lot of hurdles. Watch. High Courtan जी एक ऑर्डर दिले कडेन आसा की सगळे पंचायतीक सांगले कडेन आसा की आमी थोडो जागो पळयतात आनी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाक जाय म्हणून. आज पर्यंत जी रस्त्यार गोरवां येताली ती PWD आपल्याली कानार हात धरून ती पंचायतीचेर सोडटाली या म्युनिसिपालिटीचेर सोडटाली की जी रस्त्याचेर गोरवां येता ती तेणी पळोवची म्हणून. पूण आज खंय तरी सरकारान जी दखल घेतली आनी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाक जाय म्हणून खंय तरी जागो घेवपाची तयारी चल्ले कडेन आसा. आनीक ह्या जाग्या खातीर आज पंचायतीची जे काही सरपंच आसा डेप्युटी सरपंच आसात जे चड त्रास ज्या एरियेंतल्यान जाताले ती म्हणटा चिंचणी पंचायतीक. कित्याक ही चिंचणी पंचायतीची एरिया ही हायवेचेर आसले कारणान ही जी गोरवां आसात ही गोरवां खूब त्रास करतालीं. रस्त्यार काल सुद्दां रस्त्यार मेले कडेन आसात रातीं आनी आज तांकां पुल्ले कडेन आसा. म्हणटकीर ह्या गोरवां खातीर लोकांनी आपले कितलेशे जिवूय वगडायले कडेन आसात आनीक दुसरे खूब जाण आज पर्यंत हातुणार पडले आसात. चिंचणीचो पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच आसा हेज्या वॉर्डा भितर चड गोरवां उरतालीं आनीक आज आमी तेजे कडेन उलयले कडेन आसात आनी तेणें आमकां डिटेल सांगले कडेन आसा की ही गोरवांची तेंचे कडेन जायना. इवन तेणी जागो सुद्दां कुमनदादी कडेन मागल्यार कुमनदाद तांकां जागो दिवपाक तयार ना. म्हणून खंय तरी आज तेणी वेलकम केलां की सरकारान हें जें डिसिजन घेतलां जें कोर्टान हायकोर्टान तें बेगीन फुलफील करून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो म्हणून. चोवपाक गेल्यार आतां गव्हर्मेंटाक कळ्ळें ही स्ट्रे कॅटल म्हणटी केदळ जबाबदारी ती. पयलीं ते फकत हाशाब कोताले लोकल बॉडीन करची म्हणटा काम. पूण लोकल बॉडी तितली हे ना तें करपाक. ती गोरवां कितें ती ते गोरवां ओनर ना. ती गोरवां सद्या वायल्ड जालो आहाय. ती तेजें उत्पन्न आपूण जाता. काल पासून एक पाडूक काडले दिव
त्याची फाटल्यान सुणे लागली तेका आमी व्हरून मागीर ते शेल्टरां घातले. सो पंचायत ती जबाबदारी आहा ती आमकां जाता ते भाशेन कोता. आतां आमगे शिशिनी कोमदादी कडेन जागो आसलो वो आतां आदल्यांनी तो बरयलोलो आसलो थिंगा फॉर ग्रेजिंग कॅटल ग्रेजिंग म्हणून एरिया आहा ती पूण ते मागल्या ते जागो दिना आमकां. सो इतलो जागो आमी ग्रामसभा मॅटर डिस्कस जालो ते म्हणून जाग कितलो जाय पडलो तुमकां. तरी हांवें म्हणलें 5,000 तरी जाय पडलो. तो 5,000 जाग दितो कोण. आणि म्हाका तो हायकोर्टा हेचे प्रमाणे गव्हर्मेंट पयलीं घालीत आसलो आपल्याक एफिडेविट आतां तरी रायट डिसिजन घेतलो ते मी 1-2 लाख खंय ते कोता सेंट्रलायज. सो तो तरी कोण ही सगळी गोरवांची जी पळय रस्त्यार जी बसता आनी दुसऱ्या पेडेस्ट्रनाक तेजे पळय कोण ट्रॅफिक वयता ते त्रास जाता हे तरी सुटावे करचें. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यान NH70 रमेश नायक रावता. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. It's official. Sunburn won't be held in Goa this year. State government will not give permission to Sunburn EDM festival this time, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said. In the last week of October 2021, organizers of Sunburn had announced that the festival would be held from December 28th to 30th at Vagator and that only double vaccinated persons would be allowed. However, Chief Minister said that the Sunburn festival file, which had come to him, has now been sent back from his office with nothing to this effect. सनबर्न हे फावटी आमी परमिशन दिवंक ना आनी सनबर्न आमी करिना, कॅन्सल केले आमी. म्हणजे सनबर्न आमी हे फावटी आमी सनबर्नाक परमिशन दिना, फायलीर घालून धाडले. Goa 365 spoke to Tourism Minister Manohar Babu Asgaonkar on the issue, given his earlier comments that the EDM festival was likely to take place this year. Listen to what he has to say. सीएम को मालूम है, सीएम के पास ही फाइल थी. ये इवेंट जाओ का ना जाओ हे डिसिजन सीएमाचे. हे जे पॅन्डेमिक टाइम जो हा कशी सिच्युएशन हा SOP कितें हा हे तांकां चड खबर आसा. आमकां खबर आसता आमचे कडेन आयले बरोबर म्हणून ताका डिसिजन घेवपाकूच ताच्या कडेन धाडले. कॅन्सल बरें जालें न्ही. हे सिच्युएशन पळोवन ताणें केलां आसतलें न्ही. सिच्युएशन अजून सारकें ना ताच्या मनान अशी, म्हाज्या मनान सारकें जालां. जावपाक जायना तें डिसिजन फायनल तेजें हें जालां म्हणजे ओपन जालां तेजेर जावपाक अशें म्हाज्या मनान आसलें. कळ्ळें तुका. आनी म्हाका जाय आसलें पण तुका जाता कितें लोकांक जाय ती जावपाक जाय न्ही. ना ना आमकां लोकांकूच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडपा नाका न्ही. सीएमान सगळें स्टडी करून तें म्हाका खबर. पण सीएमान जेन्ना सीएमा कडेन फायल वयता तेन्ना स्टडी करता न्ही तो कितें आमचे लॉस आनी फायदो, प्रॉफीट आनी लॉस हे चिंतपाची गरज ना. आमकां पयलीं गोंयकाराचो जीव सांबाळ. आनी मेन म्हणटा तें समज 2 वॅक्सीन सगळे 100% जायत गोंयांत खंयचो इव्हेंट येवपाक जाता. अजून पासून तें कंप्लीट जावं ना. वॅक्सीन लेताय जो तुझे साइन ऑफ 2 वैक्सीन देने वाला रही. गोवा जब तक 2 वैक्सीन देगा नहीं सिर्फ नहीं तो वो मास्क डालने का मेरे जैसा और सोशल डिस्टेंस से रहने का, घूमने का. जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत दोन्ही वॅक्सीन झाली जाल्यार इव्हेंट परत आपण 100% गोंयकार आणि ते कोण गोंयकार आणि जे भायले टुरिस्ट येतात तांकां 2 वॅक्सीन कंप्लीट जावपाक. Bureau Report, Goa 365. The National Students Union of India, Goa unit has demanded that the government present a white paper on recruitment of candidates under the scheme promising 8,000 jobs in different government departments. We will not blindly agree with the government's claim of having filled 1,000 of 8,000 slots. Let the white paper be released in public domain, NSUI President Naushad Chaudhary said. Several graduates backed by the NSUI held a protest outside DMC College at Mapsa, where the Chief Minister Dr. Pramod Sawant inaugurated Swaympurna Yuva Job Fair and Career Guidance. Many of the unemployed graduates were seen making pakoras at the protest as the Chief Minister's convoy passed through. NSUI demanded to know why the government wasn't recruiting unemployed qualified teachers to fulfill UNESCO's requirement of 33% teachers in rural schools. They have accused the government of raising the hopes of the unemployed with false promises of providing jobs even prior to the Zilla Parishad elections. The government has no vision and plan to provide employment to the jobless youth, NSUI President Naushad accused, while taking a dig at the current dispensation over the corruption charges levelled by former Goa Governor Satyapal Malik. Bureau Report, Goa 365. Stakeholders of Kamakshi Forex Private Limited held a candlelight vigil alleging that they have not given justice by the government since 5 years. The vigil is to remind the government about their problems, the stakeholders said.
The stakeholders had filed complaint of forgery against one Nilesh Raikar in 2016. Now, 6 years have passed, still there is no investigation being conducted into the matter. They allege questioning why this is happening. CBI has filed so many civil cases in court and many hearings have taken place. People want to know who the advocate of the case is and demanded that the government should immediately solve this matter. आज आम्ही दिसाची ही पीसफुल कॅन्डल लाईट घेऊन सरकाराक माहिती दितात आणि एज अ रिमाइंडर आम्ही कामाक्षी फ्रॉड केस फायल केलेली निलेश रायकाराचेर 18 एप्रिलाचे 2016 मारगांव पुलीस स्टेशनार. दुसरी केस आम्ही फायल केलेली 18 एप्रिलाचे 2016 डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल PHO पेन गोवा. आता 5 वर्सां 7 म्हयने जाले कांयच खबर ना. आमच्यो ओरिजिनल चॅक सर्टिफिकेट्स सबमीट करून केस कंप्लेन केलेली 30 जुन्याचे 2018. आता 3 वर्सां 5 म्हयने जाले आज पासून कांयच इन्फॉर्मेशन ना, फीडबॅक ना, अपडेट ना आणि कांयच ना. CBI कितल्यो सिव्हिल केस्यो फायल केल्यात आणि हियरिंगाक कोर्टांत कितल्यो पावल्यात त्यो आणि आमचो कोण आदवोगाद गव्हर्मेंटाचो ते आमकां कळोवंक जाय. केस गायले न्हू, जे कोण आपल्याला केस गायले तेंगे पयशे पयलीं आपण दिता म्हणटा जाल्यार आपण पडो जेली पडो म्हणटा. सो आतां आमकां केस काशनाय आनी आमगे पयशे मेळचनाय. कळ्ळें जालें. तेश म्हण निलेश म्हणटा. तुमी मेळ्ळे बी तांकां वचून आम जायते पाट मेळ्ळे झाडांक इंडिविज्युअलाक पयशे आसूं म्हणटा येताय न्हू आपल्याक पयशे केदा मेळटले काय म्हणून आमी हेजे पयलीं गेले. तो कितें म्हणटा जे आपल्याक म्हणटा आपूण पयलीं केस कोण घायला तेजी तेंगे कोर्टाक कोणाय आपूण पयलीं तेंगे पयलीं दित म्हणटा. तुमगे मागीर दित म्हणटा. कोर्टाक येना तो. सो हांव म्हाका आतां गव्हर्मेंटाक लागीं आमकां आतां 6 वर्स जालीं आनी आमकां साफर जालो आहाय आनी फ्रस्ट्रेटूय जालो आहाय. सो आमकां तेणी आमकां हेल्प करचो आणि CBIन आमकां जाता तितू बेगीन हेजे एक्शन घेवचें. Sandeep Toekar for Guwahati 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The government has begun the demolition of old houses which are built on the land that is meant for highways at Karapur Sarwan. The highway was notified in 1989. The government has issued them notices asking them to vacate. 17 houses in Karapur Sarwan faced acts due to the widening of state highway. The highway was notified in 1989. However, after this was notified, there were some people who built their houses. Government has compensated some people, while some people didn't get anything as compensation. These people grumble. 3 of these houses were demolished on Wednesday. आयजी कारापूर सरवण पंचायतीचे वाठार आसा हे प्रकरण जवळजवळ 10-12 वर्सां पयलींच्यान चालू आसा. तेंची जे लोकल हांगाचे जे ओनर आसा किंवा जो ओनर पयली लँड ओनर जो आसलो पळय तेणी ऑलरेडी हांगासर ह्या लोकांक सेलडीड केल्लेली आसा. 2003, 2002, 2004 ह्यो सेलडीड जाल्लेल्यो आसा. म्हाका एकूच गव्हर्मेंटा कडेन एक क्वेश्चन करपाचो आसा. जेन्ना पळय सेलडीड जाल्लेलो आसा ह्या जाग्यार जेन्ना सेलडीड जाल्लेलो आसा त्यो सेलडीडाक तांकां कांय इंटिमेशन दिता आसतना हो जागो जो आसा पळय तो कसो एक्वायर जालो. जर एक्वायर जालो जाल्यार त्यांची फॉर्मेलिटीज आसा किंवा तांकां जर रिहॅबिलिटेशन करपाचें आसलें पळय ते आजून पर्यंत 10 वर्सां कित्या खातीर उरले. जवळ जवळ आतां 10 वर्सां जाले जाल्यार हांगा सरकार आसा, BJPचें सरकार आसा, BJPचोच MLA आसलो हांगासर. जाल्यार हे BJP गव्हर्मेंटाक लोकांचे जे ल्हान लोक आसा, गरीब लोक आसा पळय तेजे काय पडलेले ना. आनी जर करपाचेंच आसलें जाल्यार म्हाका आतां एक नमूद करूंक अशें दिसता. कारण हे जर आमी रायट सायडीक जर पळयत जाल्यार घर तेजे घराची व्हॅल्यूच आसा जवळ जवळ आतां 35 ते 40 लाख आसा. आणि तो जो ओनर जो घराचो आसा पळय तोच सांगता की आपल्याक 4 ते 5 लाखूच कितें तरी लुकसाण भरपाई मेळटली म्हणून. तुमीच सांगा म्हाका की हे 4-5 लाखान तेजे कितें म्हणून जातलें. म्हाका कोण ना, म्हाका बापूय ना, आवय ना, कोण ना. भयण म्हाका पोसता आनी भयणीची भुरगीं दोगां जाणां आसा. ते म्हाका बसोन घालता. ते 100 वर्सां जाली आमकां. त्या घरान पयली आसली तवसून मागीर हांगा हाडली आमकां. मैंने साइन मारा नहीं, मैं थोड़ा टाइम मुझको मेरा पीछे आको तोड़ को उड़ाया मेरा घर. मेरे को हस्बैंड नहीं, लड़का नहीं, कोई नहीं. मैं वाड़गा भी मेरा घर चलती है. मेरे को बोला 4 लाख चाहिए तो ले, नहीं है तो वो भी नहीं बोला.
ऐसा ही है, गरीब को ऐसा करती है। मैं साइन मारा नहीं है ना, मैं समझा मेरा जल्दी तोड़ता नहीं। गवर्नमेंट कुछ बोलता नहीं है ना, आ जाएगा कल आएगा। 10 साल पहले भी काली कर बोला, ऐसा ही है। अभी तक बैठा, अब थोड़ा टाइम देगा, अब थोड़ा 2 दिन दी गरीब को चेंज करने के लिए, वो बोल को भी दिया नहीं। ऐसी है, बड़ा लोग हेल्प करने के लिए कोई नहीं है ना, मेरे को कोई नहीं। कोई टाइम ऐसा बड़ा लोग किया तो कभी भगवान छोड़ता नहीं, इतना ही मेरे को बोल देगा, दूसरा कुछ नहीं। Mahesh Govekar for Goa 365 from Bicholim. And now for the news about the weather. IMD has warned of thunderstorms accompanied with lightning at isolated areas and light to moderate rainfall at a few places today. After this, for the next 4 days until the 28th, the weather is likely to be dry. There may be a renewal of rainfall activity post this. However, from the 29th onwards, maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. There will not be any large change in the maximum temperatures for the next 3 to 4 days. However, minimum temperatures are expected to fall by 1 to 2 degrees Celsius over the next 24 hours. Those travelling should remain alert for light haze and fog at isolated areas today as well as tomorrow. There are no weather warnings issued for the state until the 28th of November. Rough sea warning too has not been issued for fishermen. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhone, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.